Opa, será que tá saindo o som? Ô Leonardo, você pode pegar meu celular, por favor? Salve, salve, galera. Só testar aqui pra ver se tá saindo som. Como é que eu posso ver aqui, né? Já já vai começar a livezinha da Gamescom. A primeira conferência. Gamescom. Solta normal. Daí a gente tem que improvisar, né? Porque aqui é uma... até me perdi. Aqui é uma tela só, né? Então a gente tem que improvisar. Vamos embora lá. Canal oficial, não. Isso aqui. Quer dizer. Enquanto isso a gente vai tendo um papo aqui. Esperando a livezinha. Vendo o que vai dar. Tá saindo som. Acho que não tem som ainda, não. Tem que esperar ela começar. A galera já tá em... Como fala? Ah, porra, tem até uns malucos lá na Arábia Saudita. Eita, prega. Uma musiquinha de leves. Tudo improvisado, família. Era pra eu ter olhado isso antes, mas vai ser agora mesmo. Quer transformar o seu futuro? Invista em conhecimento. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui a live. Som meio alto, né? Pronto. Aí. Músicas para relaxar. Aproveitar agora que tá tudo certo. Fala a verdade, eu não faço ideia do que esperar pra essa conferência. Como eu já tinha falado no outro vídeo, é um negócio assim bem inesperado. Eles não declararam muito se vai ter se vai ter algum conteúdo especial. Falaram que vou falar basicamente de jogos antigos. A gente espera que tenha algum anúncio surpresa. E que pelo menos eles confirmem se o Halo pelo menos ele vai sair nesse fim de ano ou não. Estranho. Parece que tá dando um probleminha. Não era para ocorrer isto. Mas voltando aqui. Vocês podem dizer se o áudio tá bom?
se o áudio, se tem alguma coisa dando lag. Pra mim tá normal. Pelo menos estava, né? Agora eu não sei mais se está. Tá. Bem stranger mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Pra ver o que poderia... Eu não faço ideia do que poderia estar dando. Não era pra estar dando isso. Eu acho que eu sei o que é. Pior que eu vou ter que configurar isso depois. É. Vou fazer um teste aqui antes. Tem que arrumar uma cosita. Estranho, o YouTube ele tá marcando que tá com áudio ruim, mas tá normal. Pelo menos pra mim tá normal. É. Estranho isso. Se der alguma coisa... Não, eu não vou deixar rolar mesmo. Se der alguma coisa aqui, se der algum problema no áudio, vocês deixam aí nos comentários. Deixei no chat ao vivo. Enquanto isso, a gente, voltando ao que a gente tava falando... Mano, é como a galera que já tá falando até nos comentários aqui do chat da Gamescom. A galera esperando Quake 5, os negócios. Mano, por mim, no máximo... Assim, tem o máximo e tem a minha expectativa. Minha expectativa é que tivesse pelo menos os 3, 4 jogos. Porque a Gamescom, às vezes, pelo menos do Xbox, sempre tem algum anúncio diferenciado. Teve uma Gamescom, por exemplo, que eles anunciaram que compraram a Obsidian, que é a que fez o... Nossa, até esqueci o nome do jogo, velho. Mas é a que fez o Fallout, ela fez o Fallout New Vegas, ela é quem fazia Fallout, fez o Fallout 3, entendeu? É o que tá fazendo... Esqueci o nome daquele jogo, impressionante. Vou dar uma pesquisada aqui rapidão. Entendeu? Mas ela fez esse e muitos outros jogos. E vai fazer outros ainda. A expectativa é que eles mostrem alguma coisa desse novo jogo dela nessa conferência. Porque eles falaram que o que vai ser basicamente essa conferência. Atualizações sobre jogos que vão sair esse ano. E atualizações sobre jogos que já estão em andamento. Então, principalmente de prima, Halo, que a gente espero que eles confirmem que vai sair sim esse ano, porque é bom pro jogo ser adiado, para ele não ter nenhum problema, como teve o Cyberpunk 2077. Mas se ele não pode ter nenhum problema, tá ligado? Não pode. E ao mesmo tempo, o jogo não dá pra ser adiado, porque, tipo assim, é o momento perfeito pra sair. Já foi adiado 1 ano, tá ligado? Entendeu? 1 ano.
Isso daí pode manchar o nome do jogo. Não pros fãs, isso daí é de boa, mas pra galera nova, entendeu? Pra galera nova. E é ruim porque o jogo não se paga. Quando o jogo não se paga, o que acontece? Uma empresa pode morrer, muita coisa pode acontecer, entendeu? Muita coisa pode acontecer. E eu tô falando sério, é muita coisa. Tipo, a empresa pode simplesmente sumir. Entendeu? A empresa que faz o jogo. Os caras somem com a empresa. Foi assim que a gente... Sei lá, deixa o jogo na geladeira por sei lá quantos anos. Igual, tem franquia que não sai mais jogo. Franquia antiga do Xbox. Agora tá começando a sair, igual vai ser aquele jogo lá, que era bem no estilo, como que eu vou dizer, 007 e tal, né, que é o Perfect Dark. É um jogo mais de espionagem, vamos dizer assim, que você é uma tal de Joana, acho que é Joana Dark o nome dela, não lembro agora. Acho que não, é só Joana mesmo. Não tenho certeza. Você é uma espiã e tal lá, você invade os lugares, pipipipopopó e vamos, tá ligado? E vamos. Só que era um jogo no estilo FPS. Entendeu? Bem numa pegada, deixa eu ver, um jogo de stealth. Lembra um pouco aqueles jogos aqueles que é da Arcane Studios. Prey, Dishonored. Entendeu? Claro que eles não são do estilo System Shock, né? Que é aquele jogo mais... que tenta recriar mais a realidade. Mesmo no mundo não aberto, né? Um jogo linear. Mas tenta você dar na sua mão, tipo, você pode fazer o que você quiser. Tá ligado? Basicamente. E é um jogo de stealth. E o Perfect Dark, ele é mais nessa pegada... em questão de FPS. Entendeu? Questão de liberdade eu não sei, porque é um jogo bem antigo. Eu joguei pouquinho dele, eu cheguei a jogar bastante. Inclusive eu tenho que dar uma jogada antes de sair o próximo. E, mano, a gente espera que pelo menos tenha uma atualização desse jogo, de outros, entendeu? E, como voltando ao que eu tava falando, do Halo, que eles consigam entregar ele no final desse ano. Entendeu? A gente sabe que a maioria das coisas tá pronta. O que provavelmente vai estar faltando é, tipo... O que poderia estar faltando nesse jogo? Polimento. Basicamente, polimento. É isso. Tipo assim, não tem muitas outras coisas que poderiam estar lá pra eles acrescentar. É isso. O Age of Empires, que ele nem vai sair pra Xbox, o 4, né? Vai ser só pra PC. Tranquilo. O que mais? Age of Empires. E o Forza Horizon 5 que vai sair em setembro, dia 19 de setembro ou 15, eu acho que é 19. Vai ser dia 19. Entendeu? Esse daí do McLaren, só eles vão mostrar mais alguma coisinha sobre o jogo. Sei, talvez DLC eu acho difícil, eles não são de mostrar DLC assim no início. Mas sei, algo como algum modo, algo do tipo, entendeu? Algo assim. É o que eu imagino que eles possam mostrar. Igual por exemplo teve esse modo que eles anunciaram que vai ser desse novo Forza Horizon 5. Acho que eu falei 4, né? O 5 no caso. Que é o modo assim, você é o modo criador, igual do GTA V, basicamente. Você cria o que você quiser, tá ligado? Liberdade total. Cria as pistas, mano, faz a festa lá, tá ligado? Faz a festa. Entendeu? Eles podiam mostrar mais alguma coisa desse modo, ou mostrar outro modo que talvez eles tenham, entendeu? Porque o jogo não vai estar ali só pra, tipo assim, vamos lançar o jogo em setembro, toma aí. Não vai ser só isso, entendeu? E voltando agora para os outros jogos, agora indo para outros jogos, o que poderia estar? Jogos que não vão ser esse ano, que a gente tem certeza. A Valve, não tem nem dado lançamento, o Starfield, que a gente viu um pedacinho de gameplay é um teaser gameplay, que ali aparentemente é em game, pelo que falou. Era uma CGI, só que feita em game. Ele é um trailer mesmo. Só que dá pra ver um pouquinho do gráfico, do qual vai ser a ideia do jogo. Poderia mostrar, uma gameplay do Starfield. Então, na hora. Nossa, eu não tô olhando pra câmera até agora, né? Foda. Mostrar um pouquinho disso, mostrar o que mais. Falando nisso, eu acho que a live vai começar, né? Indo pra lá. Vai começar em breve. E aí vai dar pra gente baixar isso daqui.
Mas beleza. Mostrar alguma coisa, uma gameplay Starfield. Mais uma gameplay de verdade do Avowed. Que a galera que é fã do Obsidian, que inclusive esse é um dos Obsidian que eu tava tentando lembrar, mano, vai gostar muito desse jogo. Entendeu? Porque é o jogo que a Obsidian sempre quis fazer, né? Que é a coisa do... que seria o Skyrim melhor. Que seria o The Elder Scrolls perfeito, ou até o Skyrim perfeito, a evolução do Skyrim. Os caras estão prometendo tudo. Destruição, sei lá quantos inimigos na tela. Liberdade total pra você fazer o que você quiser. Entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu baixar. Pra mim tá alto. Caramba. Tá bugado, não tá? Estão 2 aqui. Olha se eu vou baixar o som daqui. Aí, se o som tiver muito alto, vocês deixem nos comentários que eu dou uma olhadinha também. Mas é isso, galera. Um pouquinho do Avowed, né? Que... pra gente entender um pouquinho mais o mecanismo do game, a gente sabe por cima. A ideia é, tipo assim, é um jogo que vai bater Skyrim. Entendeu? Pelo gráfico que ali parecia ser o jogo, tava zica. Entendeu? Não sei se todo mundo já chegou a ver essa E3 que a Microsoft mostrou. Avowed, Fable e tal, todo esse jogo. Mas tava zica. Fable também, que eu joguei um pouquinho do 1, eu acho que vou zerar ainda o 1, o 2 e o 3. Principalmente o 1 e o 2. Tá, o negócio eu boto fé que vai ser foda. Porque o jogo tem essa ideia de, tipo assim, de ser um RPG mais ocidental, né? Aquele RPG livre, você fazer o que você quiser. De terceira pessoa. Então, tipo assim, é um RPG mais The Witcher, questão de câmera. E você tem liberdade total. Basicamente. Entendeu? Com a história ali, parece ser foda do que eu olhei. Vai construir um personagem, pipipipopó, e você é o que você quiser. Entendeu? Basicamente. E, mano, com o gráfico dessa nova geração, com esses consoles dessa nova geração, que eles podem fazer ainda com software a mais, que eles vão acrescentando pra poder aprimorar o que tem no console ainda mais, mano, vai ser foda. Mas agora a gente vai ver a live, é isso. US Canada rating pending to mature 17+. RPM, esrb.org. IARC 18+. It is daytime. A red and white checkered biplane flies over a river. The plane banks to the right and flies. esrb.org. Não era pra fazer isso. IARC 18+. Pra não travar. Entendeu? Não It era is assim daytime. mesmo. A red and white checkered biplane flies Ele dá uma over a river. segurada. The plane banks to the right Mas tá and bonito, tá flies bonito. past a tall cathedral. The biplane flies above the river. An animated sequence depicts a large dark orb rising and glowing with a bright green Esqueci de pôr a legenda. Gamescom 2021 Xbox stream. Hello everyone and welcome to our Gamescom. It's super exciting that for our Game Pass Ultimate members, they will get to experience Xbox Cloud Gaming on whatever console they have. Cloud gaming is really about looking at how people play differently. I know me in particular, sometimes I just have 20 minutes. Alô? It should be as easy as finding the game that Será que a you galera look tá for aqui on de your novo? console and just Nossa, jumping right in. família. We're targeting 1080p. Caiu a live 60 aqui do nada, tive frames que per fazer second. outra. Tive que abrir outra, porque aquela não ia de nenhum jeito. Oh, 60 frames, that's Mas o actually importante é que very estamos de smooth. volta. E a gente, o bom é que a gente cortou a parte chata do evento, agora a gente tá na parte de cloud. Jogar na nuvem. So easy nowadays. Isso vai ser bem You can pick importante up any pro futuro, device and pretty aliás. much play any Xbox game on Game Pass. If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. It's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits
of having Exatamente. to be on a specific platform or a Você pode jogar em qualquer console, lugar. play on Celular, PC, mobile, and now PC, on Gen 8. até na oitava. Ó, isso é um detalhe importante. Você pode, através da nuvem, jogar jogos da nova geração na antiga. Então, sei lá, um jogo que vai ser exclusivo da nova geração pode ser jogado na oitava. Por causa do cloud, que tá em testes ainda, que é o xCloud no caso. Mano, imagina jogar, sei lá, mano, Red Dead Redemption 2 no celular. Olha que brisa. Agora o nome é X, eu tinha esquecido, Xbox Cloud Game. Com o Game Pass, isso é importante, tipo... Você basicamente vai ter o cloud, que você não precisa nem de console. Você paga uma assinatura Game Pass, pronto, August jogo 9th infinito. saw the release of the free optimized update for Hellblade: Atualização? Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X. Para o Beautiful and Series rich X do visuals, Hellblade. thanks to the O addition jogo of ficou ray bem melhor, tracing and improved pelo que eu materials vi. alongside performance updates. This is the perfect opportunity to relive Senua's journey or experience it for the first time. And if you haven't played this, do yourself a favor. Grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Pega pra ouvir, esse jogo é zica Speaking of demais. unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. Esse They're 12 also Minutes eu achei talking with muito developers foda. from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. É transmissão Speaking desses of jogos. Forza Horizon 5, Entendi. don't forget, our friends at Playground Games will give us an extended Tá na hora look at their do monument to motoring do in famoso, Mexico né? later on. That includes never-before-seen areas of the game map, plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Now, Kate, there's more games to check out, right? Well, right you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces Bom, agora a us live to tá a new funcionando cult. normal. The Cult of the Holy Detonation. Eu acho, né? The Holy Detonation is life. Bora lá. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous Que porra de path. jogo é esse? Que isso? The Holy Detonation's life-giving glow should be shared with Estilo Diablo? É o Diablo lá? O 2? O remake lá? Não, não é Diablo não. É? Que porra de jogo é esse? Ah, Wasteland. Verdade, Wasteland é desse estilão mesmo. DLC, no caso? Ele já é DLC, eu acho. O jogo já lançou. Faz um tempo já. É. Joga no primeiro dia. Play with day one. With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age. Sim. To really savor the game's bouquet, we're talking with In Exile game director David Rogers. Ensaio David, vai thank you for ser um joining us. negócio. I'm super stoked to be here. Thanks. Os caras têm um So joguinho in the secreto, trailer, mas we acho que saw não vou that falar the dele não. DLC is coming out on October 5th, but we know, In Exile, Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working non-stop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, and I really think that the version that we have now is the absolute best version of the game, and if you've never played it before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that No, you've been doing assim, with Wasteland 3. Now, this DLC Wasteland is called não... The Cult of the Holy Mais ou menos faz meu Detonation. estilo. Não... Now, talk não é, tipo, about that a bem little meu bit. estilo Tell mesmo me de jogo. what's going to go into this DLC. What should we be excited É um about? jogo mais... Right, so you've heard of Cheyenne Mountain, right? For RTS, those who haven't, vamos falar Cheyenne assim. Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. Yeah. And so when you hit level Mais que 16, inverno nuclear. a Eita. old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Yeah. And, these cultists are insane, they're mutated, Na they've gone história, pelo menos. totally mad,
And all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous. Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past. But this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up. Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, you know, what could go wrong? Yes, and this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to craft and mold. That's awesome. So the last expansion was the Battle of Então ele é meio RPG mesmo. Você consegue moldar as coisas, só que no RTS. What are you going to do to a câmera mais isométrica. something like that from the last expansion? Right. So we wanted like returning players to find something that they could never find in another version or like in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland style dungeon crawl. And in there, you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland game. That's awesome. I want to get back esse jogo aí tá parecendo interessante. Mano, ele tem bem estilo de... Right. So we took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're like huddling in a corner, throwing down turrets, just going on murderous rampages. It's not about killing, it's about getting the job done. So now, combat doesn't end arma e vai, mano, vai melhorando sua equipe ali. Combat missions. Só que num jogo tipo de câmera isométrica, né? No State of Decay não é. O jogo mundo aberto, 3D e tal. Não que isso não seja 3D, mas eu quero dizer com a câmera normal, entendeu? Mas parece interessante. Esquema aí mais de guerra, guerra santa, experimentos científicos secretos, né? Aí já Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. Like Exile's modus operandi is if we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it. We pick up the pieces afterwards. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore, like really letting you get deep into this like weird radiation cult and let you interact with them and talk with them. And tell stories and like maybe even join them. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's GI Joes, gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly. But he's like your #1 fan, and getting to build like this totally out there, wild, extreme character was a ton of fun to write for. It's a ton of fun to like explore like what makes this cult tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy Se ele for nesse estilo, você vê que dá pra dar uma chance. Uma DLC nova ainda. Aliás, eles falaram. Essa DLC ela vai ser no primeiro dia pro Game Pass. Como a maioria das coisas sai no primeiro dia. Coisa que é da Microsoft, né? Então, Wasteland no caso é, né? But, you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Detalhe interessante, este Wasteland, ele foi o que inspirou o Fallout. No caso, é o mundo de Wasteland, é o mundo de Fallout. Entendeu? Só que o que deu origem foi Wasteland e depois eles fizeram Fallout baseado em Wasteland. Teve outros Fallout antes, mas não veio ao caso isso. Como se fosse o pai. Fala assim. Toda essa galera tá junto, né? Ensaio, Bethesda, todos eles fizeram parte da mesma empresa em um dado momento. E eu posso conversar
That is awesome. Now, to Conversar kind of sobre isso com recap this a vocês. little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the Peça de boss expansão, battles tá and certo. all these really cool things that are going to be in Tá livre pra quem Wasteland tem 3. Game Pass, então a But gente tá please Mac. remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this work of Quando? passion, it comes out on October 5th. 5 de outubro. That is awesome. So this is the Cult Tá of perto. the Holy The Cult of the Holy Detonation coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barry. Falta só time, né? Uma galerinha pra jogar. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, Piratas do we're Caribe. excited to announce a brand new Outro evento especial. Não, tô that falando de will evento. award Ok. players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Nossa, que Thieves. foda. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem and let's get Que our first foda. look at this very special ship. É um evento pra ver quem ganha o navio do Piratas do Caribe. Acho que é isso, né? Piratas do Caribe? Não, ele falou Mar dos Ladrões. Eu acho que tem alguma coisa... Não, é Piratas do Caribe. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Fazendo Sea of teste aqui, galera, foi mal. And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Pô, esse navio tá foda. into Sea of Thieves. Ah, And Borderlands. we're giving all Ué. of our players a chance to earn it Ah. during kind of the Ué. Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link. Mayhem. You can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Lorena at any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September Até the dia 7th. 7. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem ship set. And I think that's it from me. So, as always, I will see you on the seas. Dia 24 de agosto até 7 de setembro. Foda. Joga no primeiro dia, PC e console. Opa! State of Decay. Mas não é o 3. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Trumbull Valley. But now, it's hope that brings us back together. Esperança. Como assim? It reunites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Será que é um DLC de história? Ah, we will survive. We will survive. Aham. Essa música é foda. Foda no sentido de... Vai dar coisa, problema. É, não tem muito o que fazer não. Welcome back to Trumbull Valley. Como assim? É um mapa novo? É isso? Não entendi muito bem. Acho que é um mapa que eu... Ah, eu acho que talvez seja o mapa do 1, não é? Zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell.
Hello, Wonder. How are you? Hello, I'm great. It's great to be here, talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered, and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. So then would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the 3rd part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find. And, não sabia que tinha essas DLCs de mapa novo. This isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps, and I have to say they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and I don't care who sees that second. E ainda tô fazendo 3, né? That works out great. Well, let's talk about the State of Decay community because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And State of Decay being on Xbox Game Pass, how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and you know we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. Oh, louco, vitalícios. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. That really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases September 1st. It's a free update for all State of Decay 2 owners, and it's included with Xbox Game Pass. Oh, louco, é de graça pra quem? Todos os jogadores I love it. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Strayblade. Strayblade? Que jogo é esse? 505 Games. Interessante. Ah, eu vi esse jogo. Deuses místicos. Parece ser zica. Hack and slash tipo Dark Souls? É tipo isso. É o que parece. Xbox Series X. Yes. 2022. In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. Hello everybody, I'm Leonard Kausch, Game Director at Point Blank Games, and today I will show you Strayblade. Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, muster the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That. Interessante. That is the how, as well as the why.
Combat and exploration are the two key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Kriya's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world, bristling with adventure. Every discovery holds treasure. Find rare materials, recipes, weapons, lore pieces, and beautiful places. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemies new foes invade camps that you weakened, and when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. Nossa, o jogo é tipo vivo pra sempre, tipo, se você morreu, meio que aquele mundo continua crescendo. And keep an eye on our social media channels for more information. É um jogo vivo mesmo. Interessante. Então, next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Yeah, unique. Crusader As in, my evil Kings. twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience. É jogo de PC. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3 now, coming to Xbox consoles. Passo importante. Esse CGI aí tá zica, né? Paradox. A empresa que tem trabalhado bastante, faz jogos de PC, faz mods, trabalha bastante com a Microsoft. Inclusive vai lançar um joguinho agora, hein? Jogo de estratégia, Age of Empires mesmo. That the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers, not swords. Only the small-minded measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. O verdadeiro jogo é jogado através de gerações. Foda. You see, real strategy Astúcia. requires cunning. Se for pique Halo Wars, eu dou uma chance. Ó, louco, Day One. Jogar no dia 1, né? Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been so long. There really is something special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure, but they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. Ah, trailer de lançamento. Esse jogo aí, mano,
Esse jogo aí eu tô com vontade de jogar, hein? Esse daí é zica. É bem estilo Mario, só que na pegada dele. Entendeu? É um jogo plataforma. Só que uma plataforma é muito viajada, mano. Tipo, igual eles falou, você tá dentro de um cérebro humano, viajando entre todo o cérebro humano, desde neurônios, cada uma das partes do cérebro, das divisões, né? I'm the new intern, and today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Mentor mental. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? Levitação. I'm not supposed to check out equipment to interns. You did what? Segunda no comando. No. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. Treinou a própria mente dentro de... Mano, ele tá dentro da própria mente, isso é bizarro. Camponês rebelde. Aparência espacial por Malígula. Não sei nem quem é. É o estilo de plataforma que eu queria jogar faz um tempão. Olha isso, que viagem. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Malígula. Lembra Crash também. Bem viajado, mas Crash. Psicado. 25 de agosto. É da Double Fine. Outra empresinha foda. Double Fine, ela fez o... Qual é o nome do jogo? Eu vou pesquisar depois. É um jogo muito foda também. Com os artistas do rock. Because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know. The meat circus level, it is infamous, it is brutal, Circo da it is carne, difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette T-Tree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. Cada pessoa é you could jump diferente. into someone's mind. What would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. Que So foda. there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those.
In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they are definitely here. And in addition to that, we also have our doubts and some new enemies. There's our lovely sensor. Also, some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He is our, it energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is it's an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is, he has some very special skills. He has two whole sets of skills, one being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tight ropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's Nossa, parece que até a luta tá foda, olha isso. Objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. Não sabia que ter parada de luta tipo which desse people might jeito. recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually connect 2 thoughts together to solve puzzles and to navigate in this game. He has the power of time bubble, which is just change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality, out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, Que like a companion foda, in meu battle irmão. or in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because Caralho, o maluco the original projeta Psychonauts, we saw astralmente Raz arquétipo da training mente to be part of dele. an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down at Right the at the bottom. Yeah, so earn his way back to the top again. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, Eles relacionam bem essa parada dos poderes mentais, de mediunidade, telepatia, com o próprio cérebro em si, a mente, né? Exact some beefy, meaty revenge. You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. Essa mulher tá animada. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Pô, aquele jogo lá parece interessante. Quero saber mais sobre aquela temática. Game em desenvolvimento. Um negócio interessante. Mundo alienígena. É bonito. É mais com esse tema de alienígena em alta. Xbox Series One, Game Pass, Smart Delivery. Interessante. Smart Delivery é o... Se compra no One e tem de graça a versão do Series SX. É o natural, né? Deveria ser assim sempre.
We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on. E Halo, meu parceiro. Great job on that flight sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Sistema de streams don't Xbox forget, Plays. Xbox Plays will recap Que all foda. the week's news Agora throughout eles the têm week isso. at twitch.tv/Xbox. So make sure Streams to feito pela check that out. Xbox Plays. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, 9. Nossa. Xbox Game Pass for Viajei. console, PC, 9 and de cloud, novembro. and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order Novo today, controlador. so players can have it in Ah. by November 9th when the standard edition Negócio of the para game piloto, né? Não é? Ah, novo controle mesmo. Tô louco, da edição da Forza é sessão de brincadeira, né? É sessão de sacanagem. Que isso? Hypando anúncio de controle. Nossa, que foda. Que foda, amigo. E a versão Elite ainda, não é? Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hey everyone. Hi, Charlie. Hey, Charlie. How cool is this? That is stunning. Look at that. Não we é o obviously Elite, just saw a mas really é cool video foda. about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally splayed right across the front. Isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, escondidos, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series X and S, ray tracing is utilized in Forza Vista to really make our cars look more true to real life. You'll encounter the smallest of details as you travel throughout the world, all rendered in striking realism. Oh, that's such an exciting overview. I cannot wait. And next up is something we know that Forza Horizon fans have definitely been waiting for the most. Mike, what exactly is that? Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Let's do it, yeah.
Essa musiquinha. Olha os carrinhos. Carrinha. Now, those are two very different ways to explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes-AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology, almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, that's primed for rugged off-roading across Mexico's vast terrain. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay where we're going to see both the Mercedes-AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. And in typical Horizon fashion, we are going to see active volcanoes, cars jumping out of cargo planes, and a race under beautiful Mexican skies all the way to the Horizon Festival. Should we check it out? I think we should. Pô, louco, aquelas corridas bem loucas, né? Você tá do nada competindo com um trem bala. Meu amigo, olha isso. Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands, atop of the towering snow-capped Grand Caldera volcano. Esse mapa, meu Deus, a parte da vulcão consegue ser melhor ainda, velho. Um satélite ali, velho. Tem um satélite no México, tá ligado? Mano. Você tá de brincadeira com esse jogo. Mano, até a nuvem, velho, parece rapaz. Aí trollou, né? Olha esse carrinho, meu amigo. A Lamborghini? Lamborghini. Olha esse carro. Parece realmente. Mano do céu. E uma tempestade ali. Corvette. Parece mesmo. É um Corvette. Parece, Corvette é foda. Rastrear a tempestade. Pô, esse cara vai passar. Que é isso, meu amigo? Dá até um negócio aqui no coração. Olha esse jogo. O cara queria passar e ele fazer o fique. Eu quero ver como que é lá dentro.
Puta que pariu. Eye of the Storm, meu parceiro. A Eye of the Storm. Foda demais. Okay, on my mark. 5, 4. 4 now, that's fine. Nem fodendo. Ah, maluco, olha esse riacho. Família, olha esse riacho. A floresta. Que é isso, mano. A floresta do México me lembra um pouquinho da Amazônia. Ou parecida, né? É um ponto de encontro entre a América do Sul e aquela região do México, América do Norte, né? Olha isso. Até os flamingos canetando junto. Mano, eu preciso jogar isso daí nessa merda. Olha isso, cara. Por favor, quero passar por dentro até de uma pirâmide. O que esses caras fizeram com esse jogo? Pô, eu quero passar no matagal ali, na moral, tem que dar. Olha isso, amigo, olha isso. Eita porra, do nada. Olha isso. A densidade desse matagal, velho. Parece que eu tô no Brasil. Na Serra Leoa. Isso que o vídeo não tá em 80p. Acho que não vou nem arriscar isso. É, amigo. Competindo com o avião. Agora que eu vi que tá com Get to the Temple. Chega ao templo. Não, eles não fizeram. Caralho, os caras fez o templo dos maias no jogo. Templo maia, não é? Ou azteca, então acho que é maia. Meu Deus do céu. Chegou o meninão. Olha ele. Que é isso? And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Maluco, olha a aceleração desse carro. Estabilidade. Que é isso? Olha esse cenário. Pô, os caras acertou muito com esse... colocando o México como mapa. E saindo finalmente da Europa, mano. Top bagulho britânico. Horizon Bash. Eu já tive. Quer mais o que agora? Of your life. $200 por hora, olha a aceleração desse carro, estabilidade 200 por hora, meu amigão. Que é isso? Passou o avião. Sem palavras. Eita! Não, família, a gente tem que ver esse trailer. Vamos ver se já saiu o trailer de novo.
Mas acabou mesmo? Fique pra ver o gameplay do que tá próximo de lançar. É o mais da hora de ver em gameplay. Galera, esse acabou por enquanto, mas a gente vai dar uma olhadinha em outra coisa. Ó, pera aí. Quero ver se já saiu o trailer do... Cadê? Não é isso. Aqui, ó. Não. Deixa eu ver se atualizar aqui. Deixa eu pesquisar gameplay. Aí dá uma olhadinha, mano, porque esse jogo é impressionante. Ver se eu consigo reproduzir um EP. Vou pegar um filtro. Hoje. Não acho que ninguém gravou ainda. Galera, depois a gente dá uma olhadinha por fora quando sair. Mas eu acho que a live de hoje vai ficando por isso, hein? Agradecer a todo mundo que apareceu aí. E se liguem que a gente vai ter as outras conferências. A gente teve um probleminha nessa que acabou tendo que encerrar e começar de novo. Mas não vai acontecer isso nas próximas. Vai acontecer amanhã. Dia 25, 26 e 27. Enfim, a semana toda. Até o dia 29 a gente vai fazer todas as conferências que tiver. É isso, galera. Falou, valeu. E até amanhã.